දවසක් ඒ සියලු දෙනාටම සුපුරුදුවරදී අපි සූදානම් වෙන්නේ අපේ පාඩම විස්තරات කරගෙන යන්න. අපි කතා කරා ප්‍රසන්ට් සිම්පල් ගැන. අපි ඒකවචන ක්‍රියාපදයක් කොහොමද බහුවචන ක්‍රියාපදයක් කොහොමද ඒකවචන කරන්නේ ඒ ටික අපි කතා කරා. අද මෙතනින් ඉදිරියට පාඩම විස්තරات කරගෙන යන්න තියෙන්නේ ප්‍රසන්ට් සිම්පල් භාවිත කරන්නේ කොහොමද කියන එක ගැන කතා කරන්න තියෙන්නේ. ඒ නිසා අපි පහුගිය පාඩමත් නැවත බලලා මේ පාඩමට සූදානම් වෙමු. ඒ සඳහා ඊළඟ දිනකට සාකච්ඡාගෙන අපි ඉස්සරහට පාඩම් කරන්න යමු. Yes, let's see how to use present simple and then we can move forward with the lesson so that you can understand it very well. और බලන්න දැන් පොඩ්ඩක් මේ උදාහරණ කිහිපයක් බෝඩේ දාලා තියෙනවා. මෙතන මේ එකක් තියෙනවා we speak Sinhala. ඊට පස්සේ තියෙනවා he works hard. එතකොට මේ වාක්‍ය දෙක දිහා බලනකොට මෙතන තියෙනවා we speak Sinhala. ඊට පස්සේ he works hard කියන වාක්‍ය දෙක දිහා බලනකොට අපිට පේනවා දැන් අපි present simple භාවිත කරන්නේ මොකටද කියලානේ අපි කතා කරන්න යන්නේ. අපි දන්නවා අපි නිතර වගේ සිංහලෙන් කතා අපි සිංහල ජාතක කරලා නිතර සිංහලෙන් කතා කරනවා. ඉංග්‍රීසි කට්ටිය ගත්තොත් ඉංග්‍රීසියෙන් කතා කරනවා. ටැමිල් නිතරම කරන දෙයක් වගේනේ. එතකොට තමයි ප්‍රසන්ට් සිම්පල් භාවිතන එක හේතුවක්. අනිත් එක තමයි මෙතන දෙනවා he works hard. මෙතන බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඔය සාමාන්‍යයෙන් නිතරම වගේ මහන්සියලා වැඩ කරනවා කියන එක. එන්න මේකක් තමයි හේතුවක් තමයි ප්‍රසන්ට් සිම්පල් භාවිතන එක හේතුවක් තමයි. මෙතන තියෙනවා when talking about things that happen always කියලා තියෙනවා. when talking about things that happen always. ඒකල කියන්නේ අපි නිතර සිද්ධ වෙන දේවල් තියෙන්නේ. අපි දැන් මෙතන තියෙන උදාහරණ දෙක තමයි අපි ඕන දෙයක් කරනවා. අපි නිතර දෙනවා. අපි කෙනෙක් ඉන්නවා නම් නිතරම වගේ පොත් කියවනවා කියලා. ඒකෝර අපි කියනවා he reads books කියලා නේද? ආන් ඒ වගේ තැන් වල තමයි එක හේතුවක් තමයි present simple භාවිත කරන්න. මෙන්න මේ හේතුව. එතකොට මෙතන නිතර කරනවා කියන තුල ඔයාලා වැරදිවට හිමක් කරගන්න එපා. නිතරම පොතක් අතේ තියන කියවන්නේ නැහැ නේ. වැඩිපුර අවස්ථාවකදී අපි ගත්ත සිංහල කපේ කතා කරනකොට නිතරම කියව ඉන්නේ නැහැ නේ. එහෙම නේ අපි කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් වැඩිපුර කරන දෙයක් න ะ. නිතරම වගේ කරන දෙයක් නම් and එතෙන්දී අපිට present simple භාවිත කරන්න පුළුවන්. Yes, here we can see that there are two examples here. We speak Sinhala and he works hard. When we pay attention to these two sentences, we can see that when talking about things that happen always, there we have to use present simple. It doesn't say that it must happen all the time, but no, normally it happens all the time. In that case, that we have to use present simple. Yes, let's see next point. So අපි ඉස්සෙල්ලා කතා කරා අවස්ථා එකක් present simple කොහොමද භාවිත කරන්නේ. දැන් ඒකට බලමු මෙතන තියෙනවා බලනකොට උදාහරණ දෙකක් තියෙනවා. I get up early නේද? මොකක්ද I get up early කියන්නේ? මම කලින් අවදි වෙනවා කියොත් කියනවා I get up early කියලා. ඊළඟට තියෙනවා මොකක්ද? She washes clothes. මොකක්ද? අය රිදි සෝදනවා. අපි උදාහරණ දෙක දිහා බලන්න. මම මෙතන ආයෙ පැහැදිලි කරන්න යන්නේ මේ ක්‍රියාපද ඒකවචන කරන්නේ කොහොමද? බහුවචන ක්‍රියාපද ඒක කලින් කතා කරන දේ පොඩ්ඩක් ඉදිරියෙන් බලන්න නැත්නම් හොඳේ. එතන මෙතන තියෙනවා මේ I get up early කියලාට පස්සේ අපි සාමාන්‍යයෙන් කරන්නේ පුරුද්දකට කලින් අවදි වෙනවානේ. ඕනම කෙනෙක් ඉස්කෝලේ යන කෙනෙක් හරි වැඩ කරන කෙනෙක් හරි සාමාන්‍ය පුරුද්දකට කලින් අවදි වෙනවා. එතකොට අපි කියනවා I get up early, they get up early කියලා ඕන එකක් කියන්න පුළුවන්. එතකොට ගන්න දෙනවා present simple. අනිත් එක මෙතන ගත්තොත් she washes clothes. සාමාන්‍යයෙන් දැන් අපි සාමාන්‍ය රෙදි හොදනවා. අපි ඒක පුරුද්දකට කරන්නේ. අපි ඒක මේ ඇඳුම අඳින්නේ නැහනේ. දවසක් අඳලා ඒ හේතුව. ඒකෝර අපි පුරුද්දකට කරන නිසා මෙතන කියනවා she washes clothes කියලා කියන්න පුළුවන්. ඒ සාමාන්‍යයෙන් පුරුද්දකට කරන නිසා. ඔව්. ඒතකොට අපි මෙතෙන්දී දෙවෙනි අවස්ථාවට සලකන්න පුළුවන්. මෙතන තියෙනවා when talking about habitual actions. habitual කියලා කියන්නේ පුරුද්දකට කරන දේවල්. අපි පුරුද්දකට කරන දේවල්. අපි ගත්තේම we brush our teeth. නේද? අපි තව කියන්න පුළුවන් we go to school සමහර පුරුද්දකට එක්ක ටීචර්ස්ලා හරි ස්ටුඩන්ට්ස්ලා ගත්තොත් ශිෂ්‍යවරුන්ලා සාමාන්‍ය පුරුද්දකට ඉස්කෝලේ යනවා. අන් එතෙන්දී present simple අපිට භාවිත කරන්න වෙනවා. මෙතන පැහැදිලි ඇති මෙතන කියන දේ මේ උදාහරණ දෙකක් බලන්න. ඊළඟට තව එකක් තියෙනවා තුන්වෙනි එකට එනකොට තුන්වෙනි පැහැදිලි කියන තියෙනවා මේ when talking about general truth. අපි පොඩ්ඩක් ඒක පැත්තකින් තියමුකෝ. දැන් මේ මෙතන තියෙන the sun rises in the east. මොකක්ද the sun rises in the east? හිරු නැගෙනහිරින් පාය. මේක නේද කවුරුත් කරන දෙයක් නේ. ඒක ස්වභාවික වෙන දෙයක් නේ. ඒතර මෙතන ගත්තට පස්සේ අපි මේකට කියනවා මේ when talking about general truth. general truth කියලා කියන්නේ අපි සාමාන්‍ය සත්‍ය තොරතුරු කියන දේවල්. එතකොට ඒ වගේ තැන්වලදීත් අපිට present simple භාවිත කරන්න වෙනවා නේද? එතකොට the sun rises in the east කියව එකයි. මේක අපි කවුරුත් කරන දෙයක් නේ. ඒක ස්වභාවිකව වෙන දෙයක්. එතෙන්දී අපිට present simple භාවිත කරන්න පුළුවන්. මේ අපිට උදාහරණ ගත්තේ the sun rises in the east මේක ගන්න. එතකොට ඒ වගේම අපි ඉස්සරහට යමු පාඩම් කරගෙන මේ අවස්ථා දෙකයි තුනක් කතා කරලා තියෙනවා. Yes, here you can see there are two examples. I get up early and she washes clothes. Here I am not going to talking about the singular plural because we have studied earlier. When we pay attention these two examples, we can see
You see that normally we get up early. In that case, we have to use present simple. Nothing. She washes clothes. There, if she or he does as a habit, that is called habitual actions. When talking about habitual actions, we have to use present simple. That is number 3. Number 2. When we come to number 3, the sun rises in the east. There we have to use present simple. Here, when talking about general truth. Normally, when there are something generally, I mean that when something happens generally, that is called general truth, we have to use present simple. That is why the sun rises in the east. Yes, let's see other uses of present simple. අපි දැන් present simple භාවිත කරන අවස්ථා 3ක් කතා කරන්නේ. අපි බලමු ඊළඟට කොහොමද යන්නේ කියලා. හතරවෙනි අවස්ථාවට එන්න කලින් මේ උදාහරණය පොඩ්ඩක් බලන්න. හත් වෙනි. Water boils at 100 degrees Celsius. කවුද මේ කියන්නේ? මේ අපි කියන දෙයක් නෙවෙයිනේ. විද්‍යාත්මක පිළිගන්න දෙනවා නේද? විද්‍යාත්මක ඔප්පු කරලා තියෙනවා පිළිගන්න තියෙනවා මේ වතුර සෙල්සියස් අංශකදී නටනවා නැත්නම් උතුරනවා කියන එක. එතකොට මෙතෙන්දී අපි ගන්න වෙන present simple භාවිත කරන්නේ when talking about scientific truth. මෙතන අපි කියන්නේ විද්‍යාත්මක සත්‍ය තොරතුරු ගැන කතා කරනකොට present simple භාවිත කරන්න ඕනේ. භාවිත කරනවා. එතකොට ඒකයි කියන්නේ water boils at 100 degrees Celsius. එතකොට ඒකයි ළඟ පස්වෙනි එකට එනකොට පස්වෙනි අවස්ථාවේ බලන්න example එක දිහා they watched TV at night. මේක සාමාන්‍ය රූපాని බලන කෙනෙක් ආදරයත් බලනවා, හිතරයත් බලනවා, ඉස්සරහට එම් දිගටම බලනවා සාමාන්‍ය නොකොඩව බලනවා. ඒ නිසා මේකට කියනවා අපි මේ සිද්ධ වෙන දේවල් කියන්නේ අපි මෙතන තියෙනවා when talking about things that happen repeatedly. නොකොඩව අද කරනවා, හිතත් කරනවා, ඉස්සරහට කරනවා. ඒ වගේ අවස්ථාවලදී present simple භාවිත කරනවා. ඒකයි මම කියන්නේ they watch TV at night කියන්නේ මේ TV බලන කට්ටිය හැමදාම ඒක කරගෙන යනවනේ. ඒක බ්‍රේක් එකක් නෑ. සමහර එක දවසක් නොබල ඉන්න පුළුවන්. නමුත් ඒක සාමාන්‍යයෙන් දිගටම කරන එකක්. එතෙන්දී present simple භාවිත කරන්න වෙනවා. Yes, here you can see there are two things, and here water boils at 100 degrees. When you pay attention to this example, we know that this is not our decision. That was a decision taken by the scientists. That is called when we talk about scientific truth. There we have to use present simple. That is I am telling you here. Water boils at 100 degrees Celsius. When we come to number 5, here you see that they watch TV at night. This happened repeatedly. I mean, when talking about things that happen repeatedly, there we have to use present simple. That is I am telling here. They watch TV at night. Today they watch and tomorrow they watch and continuously they continue their watching. So we have to use present simple here. Yes. අපි අවස්ථා පහක් කතා කරන්නේ බලමු ඉස්සරහට එන්න. මෙතන තමයි when talking about commentaries. ඔයාලා ක්‍රිකට් මැච් එහෙම නැත්නම් ඕන තරම් තරගෙන් බලන වොලිබෝල් මැචස් එහෙම බලලා ඉතිනේ. ඒතකොට ක්‍රිකට් මැච් එකක් ගැන ගත්තොත් මෙතන කියලා තියෙනවා කමෙන්ටරි. ඒකේදී කියනවා he hits a six. ඔව් හයක් ගහයි. කියලා එහෙම කියනවනේ. එතකොට මෙතන තියෙන present simple භාවිත කරලා තියෙනවා නේද? එතකොට මේ ඔව් මෙතන මේ උදාහරණයේදී he hits the six කියනවා මේක තියෙනවා commentaries කියලා නැත්නම් කියන විස්තර ප්‍රචාර කියන්නේ අපි මැච් එකකදී හරි ඒ වගේ තරගවලදී අපි කියනවා present simple භාවිතන. ඒක හොඳට බලන්න තරග කිව්ව බලන්න ක්‍රිකට් මැච් හරි නෙට්බෝල් වගේ ඕන මැච් එකක තියෙනකොට බලන්න මේ විස්තර ප්‍රචාරයන් යන්නේ සාමාන්‍යයෙන් present simple වලින්. ඔයලාට තියෙනවා හත්වෙනි එක මොකද්ද? GCE O-level exam starts on 6th of December කියලා. සාමාන්‍ය විභාග පැවැත්වෙන කාලේ මේ පැවැත්වෙන කාලේ පොඩක් අහන්න හිටියොත් නිවුස් වල යනකොට මේක ඔයාලට අහන්න පුළුවන්. GCE O-level exam starts on 6th of December කියනවනේ මේක සාමාන්‍යයෙන් ඉන්නේ එක ප්‍රයුක්තියක සිරස්තලයක් නේද? නැත්තම් ඔව් ඊළඟට එන්න අපි මේ ප්‍රයුක්තිය ගැන කතා කරනවා මේකේ තියෙනවා ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් ටයිම් ටේබල් නේද? ටයිම් ටේබල් and programs. ඔයාලා දන්නවනේ විභාගයක් සාමාන්‍ය පදන කාලසටහනක් තියෙනවා නේද? වැඩසටහන් පැවැත්වෙන කාලසටහනකට උනේ. එතෙන්දි ගන්නවා present simple. නැත්තම් ඒ වගේ අවස්ථාවලදී භාවිත කරන present simple එකයි කියන්නේ GCE O-level exam start. මොකද ටයිම් ටේබල් එකක් තියෙනවා. ඒ අනුව තමයි මේක දිගට කරගෙන යන්නේ. ඒකවල present simple භාවිත වෙනවා. ඊළඟට අපි අවසාන පාඩකට එනවා. The president arrives in Sri Lanka කියලා තියෙනවා. මොකද්ද? The president arrives in Sri Lanka. ජනාධිපතිතුමා ලංකාවට පැමිණෙයි. එතකොට මෙතන තියෙන present simple වචනේ arrives කියලා වරන් දෙනවා. මොකද්ද මේ අවස්ථාවේ උඩ? මේ වහින්නේ කොයි සාමාන්‍ය පත්තරයක් ගත්තොත්
එහෙම නැත්නම් ප්‍රයුක්ති ටික බැලුවොත් ඔයාලට මේ හෙඩ්ලයින්ස් නැත්නම් ඒවට කියනවා ශීර්ෂ පාඩ නේද? අර මුල් ටික කියන්නේ ප්‍රසන්ට් සිම්පල් වයින් ශීර්ෂ පාඩ තමයි. එතෙන්දී ප්‍රසන්ට් සිම්පල් භාවිත කරන එතෙන්දී ඒකයි මෙතන කිව්වේ the president arrives in ශ්‍රී ලංකා කියලා. මෙන්න මේ අවස්ථා 8 ගැන අවධානයක් යොමු කරන්න අපි පාඩම ඉස්සරහට කරගෙන යමු. ඉස්සරහදී කතා කරන දේවල් තියෙනවා. ඒකට මෙන්න මේ අවස්ථා 8වත් අඩුම ගානේ ප්‍රසන්ට් සිම්පල් ගැන අවධානයෙන් ඉන්න. මොකද ඒක මාවට පැහැදිලි ඒකට ලේසි වෙයි භාවිත කරන්න. මොකද අර අපි භාෂාවක් හැටියට ඒක වැරදි හරි කමක් නැහැ කරන්න. නමුත් හැමදාම වරද්දන්න නැත් එපා. මොකද සැකෙන් ඒ භාෂාව හසුරවන්නත් බෑ. ඒ නිසා තමයි මේ කරුණ ටික අවධානය යොමු කරන්න. ඒක ප්‍රසන්ට් සිම්පල් ගැන හොඳ අවබෝධයක් ඇවි. නැවත නැවත භාවිත කරන්නේ පිළිම තුළ. අපි ඉස්සරහට පාඩම් කරගෙන. Yes, here we have been discussing about present simple, and we discussed how to use present simple under 6 points and 5 points, and now we are going to move for number 6. Here is he hits a 6. Where can you hear these things? When there is matches, when there are matches, you can hear these kind of sentences. They are called commentaries. When talking about commentaries, we use present simple. That is why we say he hits a 6. There we have to use present simple. Number 7, when we pay attention to number 7, we can see that GC oral exam starts on 6th of December. There it means that here it happens according to the timetable. It means we use present simple when something happens according to the timetables. There we have to use present simple. Number 8, the president arrives in Sri Lanka. When we pay attention to this sentence, here we can hear these things when we listen to news. That is called news or newspaper headlines. There we have to use present simple. Yes, let's see other things with example. I will come to the lesson again. අපි දැන් බලමුකෝ මේ කොහොමද මේ වාක්‍යයක් ලියගන්නේ කියලා. මෙතන තියෙනවා මේ I, we, they, you, the boys කියලා. මට කියන්නකෝ එන මේ අපි කිව්වොත් එimhe මම ලියනවා කියලා කොහොමද කියන්නේ? ඒකට කියනවා I write නේද? I write. අපි යනවා කිව්වොත් we go කියලා කියන්න පුළුවන් නේද? We go. ඊට පස්සේ අර එකක් කියන්නකෝ අපි අර ක්‍රියාපද ටිකක් එක්ක යනවනේ. ඔය බලමු කරන්න අපි right තියෙනවා go තියෙනවා. ඊට පස්සේ watch කියලා ගන්නකෝ. watch ආයෙ මොනවද අපිට පුළුවන් wash pass කියලා ගන්නකෝ pass. ඊට පස්සේ mix අපලන් අපිට try කියලා ගත්තා කියන්නේ try. පස්සේ ගන්නකෝ supply කියලා. ඔව් මෙතන ඊට පස්සේ අපිට තව පුළුවන් අවසන් කරන්නේ do කියලා කියන්න පුළුවන්. do කියලා අපි කියනවා මොකද්ද? do කියන්නේ කරනවා කියන්නේ නේද? ඊට පස්සේ පුළුවන් have කියලා ගමු. have කියලා කියනවා මතක තියන්න කනවා බොනවා කියන්නේ have කියලා ගත්තා නේද? එතකොට මෙන්න මේ ක්‍රියාපද දෙක ගත්තා පස්සේ ඔයාලා දන්නවා මේකෙදී අපි කලින් කතා කරා මේ I V you they නැත්නම් they boys කියන උක්තපදගත බහුවචනය නේද? එතකොට බහුවචනයේ උක්තපදයක් නිසා මේ ක්‍රියාපද අපිට මෙහෙම භාවිත කරන්න පුළුවන්. හැබැයි ඔයාලා දන්නා මේක අපි ඒකවචන වලට වෙනසක් වෙනවා. අපි බලමු ඊළඟට අපි දැන් I write කියලා අපි දන්නවා he write කියලා කියන්න බෑ. මොකද උනේ? he writes කියලා වෙනවා නේ. ඒතර ක්‍රියාපද ඒකවචන වල අපි ගොඩක් තැන්වල දෙස්සයක් එකතු කරනවා කියලා අපි කලින් කතා කරා. අපි පොඩ්ඩක් එතෙන් කියලා බලමු. ඊළඟ බලමු. Yes, we have started writing sentences with present simple. Here you see that I write, then we go. Like that, there are some examples here. We know here I, we, you, they, the boys. When you pay attention these sentences, I mean subjects, they are plural. So in present simple, when the subject is plural, you know very well that we have to use the plural verb. But when it comes to singular subject, there are so many changes. And let's see how to change the verb according to the singular subjects. ඔබ බලනකොට දැන් මෙතන අපි බහුවචන උක්තපදයක ක්‍රියාපද එහෙම කියනවා. දැන් අපි he writes කියලා දෙනවා. මොකද he කියන එක ඒකවචන නිසා තමයි අනිවාර්යෙන් ක්‍රියාපදේ ඒකවචන මෙතන ක්‍රියාපද S එකක් දාලා. ඊට කලින් තියෙන ඊට පස්සේ she goes, ඊට පස්සේ it watches, නැත්නම් the boy
washes, he passes, නැත්නම් she mixes, it tries, නැත්නම් the boy supplies, he does, she has කියලා ඒක වචන කරන්න පුළුවන්. ඒතකොට හේතුව තමයි මෙතන ඔයාලා දන්නවා මේ he, she, it, the boy කියන උක්තපද ඒක වචන. ඒ නිසා අනිවාර්යෙන් ක්‍රියාපද ඒක වචන කරන්න ඕන. එතන විශේෂ අවස්ථාවේදී අපි සලකනවා ගොඩක් තැන්වලදී අපි දන්නවා ක්‍රියාපදයක එක වචන කරන ක්‍රියාපදයකට s එක එකතු කරනවා. නමුත් අපිට හැමතැනම එහෙම කරන්න බෑ. ඒ නිසා විශේෂ අවස්ථාවේදී සලකනවා මේ o, ch නැත්නම් sh ඊට පස්සේ double s, x ඒ අවස්ථාවේදී අපි ක්‍රියාපදයකට es එකතු කරනවා ඒක වචන කරනවා. ඒ වගේම ඔයාලා දන්නවා මෙතන තියෙනවා try කියන එක tries, ඊට පස්සේ supply කියන එක supplies කියලා දාන්න. මෙතන තියෙනවා මෙතන ක්‍රියාපදයක් y වලින් අවසන් වෙලා තියෙනවා. ඒතර y වලට කලින් r කියලා කියන vowel එකක් නෙමෙයි. ඒතකොට vowel එකක් නැති අවස්ථාවේදී ක්‍රියාපදයේ අවසානයේ y අකුරෙන් අවසන් වෙනකොට y වලට කලින් vowel එකක් නැත්නම් එම ක්‍රියාපදයක් එක වචන කරන මතක තියාගන්න. y කපලා es දාන්න ඕනේ. ඒක තමයි tries, supplies කියලා නම් තියෙන්නේ. ඒතකොට මේ පැත්තෙන් අපි do කියලා ගත්තා. ඊට පස්සේ ඒක සම්පූර්ණයෙන් තමයි ඔතන O තියෙන නිසා es එක දෙන කියලා හිතන්න පුළුවන්. ගැටලුවක් නැහැ. ඒකට does කියලා තියෙනවා. අනිත් එක have කියන එක එනකොට ඒක වචන උක්ත පදයක් කරනවා නම් ඒක haves කියලා ගෙනින්න නැහැ. නමුත් ඒක has කියලා සම්පූර්ණයෙන් වෙනස් වෙලා ඉලා තියෙනවා. මෙන්න මේ ටික මතක තියාගන්න. අපි ඊළඟට බලමු කොහොමද මේ ඒක වචන බහුවචන සම්බන්ධ ප්‍රශ්න මම හිතන්නේ ආ නිරාකරණය නැති කියලා විශ්වාසය තුළ අපි වාක්‍යයක් ලියන්න මෙතන අපි ඉස්සරහට යමු වාක්‍යයක් ලියන්න. Yes, here you can see there that we are going to discuss how to write a verb with a singular subject and a plural subject. We have to use so many changes according to subject, because you know in present simple that the verb must be compared with the subject. That is why we know I, we, you, they are considered as a plural subject. And when we come to he, she, the boy, these are singular subject. When there's a singular subject, definitely the verb must be must be made singular. That is why I say he writes. You can remember so many occasions that by adding s, simply by adding s, you can turn the verb into singular. But you see, go has become goes, watches and washes, passes and mixes. They are that we can pay that special occasion. There are special occasion. O, when the verbs end with o, ch, sh, double s. Ox, that we have to add es to turn into singular. The verb to turn the verb into singular. Next, try has become tries and supply has become supplies. There you can see that when the verbs end with y preceded by a consonant, you have to cut down y and add ies to turn into plural. Here you know the do becomes does. It's okay, but have has changed into has. That is the way of writing sentence. I mean that is the way of uses. I mean, got a subject, and I mean here when the subject is singular, that please remember the verb must be singular, and the subject is plural. When the subject is plural, the verb must be plural. That is why here I have written like this, and let's see how to write some sentences with these changes. බලන්න මෙතන අපි example එකක් කරන් තියෙනවා. එකක් තියෙනවා we read books every day. මම කියවලා ඉන්නවා. ඒකට they grow vegetables every year. He writes notes at night. She washes clothes in the morning. Nimal supplies water every week කියලා තියෙනවා. එතකොට මේක present simple වෙන වාක්‍යයක් ලියලා තියෙන්නේ. එතකොට මෙතන තියෙනවා උක්ත පදයට ගලපෙන්න තමයි ක්‍රියාපදය ගන්න තියෙන්නේ. ඔය changes ටික බලන්න ඕනේ. එතකොට we read අපි කියවනවා books මොනවද කියවන්න කියලා කියන්න බලන්න every day හැමදාම. මේ වගේ තමයි present simple වාක්‍ය ලියා ගන්න. එතන අපි සාමාන්‍යයෙන් කිව්වොත් මෙතන උක්ත පදේ දැන් he, she, නිමල් කියනකොට ඒක වචන නේද? ඒක එතන දෙනවා නිමල් he කියන එකේ rights වෙලා තියෙනවා. එතකොට washes කියලා නම් තියෙනවා. ඊට පස්සේ supplies කියලා දෙනවා. ඒ changes ටික මතක තියාගන්න. අපි මේක තව පොඩ්ඩක් කතා කරලා මේ present simple එක වාක්‍යයක් ලියනකොට අපිට පුළුවන් ගන්න we කියන උක්ත පදේ හැබැයි subject කියලා ගත්ත හැකි. read කියන එක ක්‍රියාපදේ නේද? verb එක. ඊට පස්සේ books කියන එක කර්ම පදේ. ඊට පස්සේ everyday කියන එක වාක්‍ය ඉදිරියට කොට තන කාලයක් වෙන්න පුළුවන්, තැනක් වෙන්න පුළුවන් නේද? ඔන්න ඔය විදිහට තමයි වාක්‍යයක් ගොඩනගන්නේ. හැබැයි වරද්දව ගන්න එපා මේ ක්‍රියාපදවල පස්සේ හැම වෙලේම කර්ම පද නැහැ. අපි උදාහරණයකට ගත්තොත් එහෙම we go to school කියවන. school කියන්නේ කර්ම පදයක් නෙවෙයි. ඒ නිසා මම subject verb object කියලා මේ වාක්‍යයේ පැහැදිලි කිරීමක් නොකරේ. මම මොකද වෙනස් වෙන තැන නේ තියෙන නිසා වඩ. මම දැන් පැහැදිලි වෙයි මෙතන තියෙන උදාහරණත් එක්ක. හොඳට බලා ගන්න. නැවසරයක් කිව්වොත් we read books කියවට පස්සේ මොකද්ද? අපි පොත් කියවනවා. ඊපස්සේ they grow vegetables every year කියොත් ඔවුන් සෑම අවුරුද්දකම එළවලු වගා කරනවා ගොවියෝ හැටියට නේද? එහෙම නැත්නම් he writes notes at night. ඔහු සාමාන්‍යයෙන් එනවා රැට සටහන් ලියනවා. ඒකට අපි ලියන්නේ මේ විදිහට තමයි. හොඳයි she washes
clothes in the morning. මෙයා සාමාන්‍ය උදේට රෙදි හොදනවා. ඒකට අපිට හෙදිට කියන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ නිමල් supplies water every week කියලා පස්සේ නිමල් සෑම සතියකම වතුර සපයනවා කියන එකත් එක්ක ගන්න පුළුවන්. දැන් මේ පාඩමේ මේක තමයි අපිට අවසානයේ ඉන්නේ තව පොඩක් ඉස්සරහ කතා කරන්න ඕනේ. ඒතකොට මෙතන මතක තියාගන්න මේ වාක්‍ය පහ නැත්නම් මේ උදාහරණ පහෙන් සහයවරපත් වෙන්න එපා. මොකද මේ වගේ වාක්‍ය 50කටක් ලියන්න. එතකොට තමයි අපිට භාෂාව හරියටම හදාගන්න පුළුවන් ඉන්නේ අවශ්‍යතාවයකුත් ඔකේ මේ දුරකථන නම් තියෙනවා කතා කරලා ප්‍රශ්න දෙමුත් යොමු කරන්න එහෙම නැත්නම් අපිට විසඳලා දෙන්න ඉඩකඩක් දෙන්න පුළුවන් හැමෝටම. Yes. Here, when you pay attention to this example, there are 5 examples with present simple. First one is we read books every day. That is mean as a habit or somehow that we read books. So there you have to use like this. Another thing is they grow vegetables every year. We can consider they are as farmers. So we have to as farmers they normally every year grow vegetables. He writes notes. That may be his daily routine. That right? He writes notes. Then we have to say he writes notes at night. She washes clothes in the morning. Normally she may wash clothes, then we have to say she washes clothes in the morning. Another last example is the animal supplies water every week. He may work in the water board or somewhere. So we have to say animal supplies water every week. There that definitely what we have to do is to change the verb equal subject. This is a must, otherwise it is not so good. When you speak in or writing, whatever it is, that it must be correct to 100%. Try to avoid all the mistakes that happen, so it will be okay. Now then, please remember after watching this lesson, and please remember to have a separate book and write at least 50-60 sentences. And if you want help furthermore, please contact me anytime that I am ever ready to give you help you. Yes. Let's see that another little more we have to go forward with this lesson. Let's see. අපිට පාඩම ඉස්සරහට යමු නේද? එතකොට මෙතන තියෙනවා මම බොඩිය දෙන always කියලා. මොනවද මේකට කියන්නේ? always. තව තියෙනවා අපිට කීපයක් හදන්න මේ always කියන එකට කියන adverb එකක් නැත්නම් ක්‍රියා විශේෂණයක් නේද? මේවා කීපයක් තියෙනවා අපි කතා කරමු ඉස්සරහට මේ මේක බලමු අපි කොහොමද වාක්‍යයක කියන්නේ ක්‍රියා විශේෂණයක් කොහොමද වාක්‍යයකට දාන්නේ කියලා අපි දැන් කතා කරමු මේ පාඩම ඉස්සරහට කරගෙන යනවා. මෙතන තියෙන adverb කීපයක් නේද? always, often, usually, sometimes, never. අපි බලමු මේක වාක්‍යයක් එක්ක කොහොමද අපි ලියන්නේ කියලා. ඉස්සෙල්ලා අපි කතා කරගෙන ගියා always ගැන. මම හිතන්නේ මෙතන අපි එක උදාහරණයක් දෙන්න එක. ඒකට ඉතින් අපි හදාගන්න පුළුවන් කියන හැමෝටම මේ උත්සාහ කරලා බලන්න. බැරි වෙන එකක් නැහැ. බලන්න මේ උදාහරණ විදිය I always speak English and he usually comes home in the evening. She sometimes drinks tea. They never catch fish. මේ උදාහරණ අතර ගත්තට පස්සේ ඔයාලා පේනවා අපි ඉස්සෙල්ලා කිව්වා මේ always, often, usually, sometimes, never. ඒක ගත්තට පස්සේ adverbs නැත්නම් ක්‍රියා විශේෂණ කියනවා. එතකොට මේ adverb එකක් නැත්නම් ක්‍රියා විශේෂණයක් කෙනෙකුට මතක තියාගන්න හැම වෙලේම ප්‍රධාන ක්‍රියාපදයට කලින් එන්න ඕනේ. එතන speak කියන එක ප්‍රධාන ක්‍රියාපදයනේ. එතකොට always කියලා ඉල්ල තියෙනවා නේද? ඊට පස්සේ මෙතන usually කියන එකට කලින් comes කියන ක්‍රියාපදය ඊට පස්සේ adverb එක usually කියන එක ක්‍රියාපදයට කලින් එළ මතක තියාගන්න එහෙම නේද? අනිවාර්යෙන් ප්‍රධාන ක්‍රියාපදයක් එක්ක එනකොට adverb එකක් එනකොට ප්‍රධාන ක්‍රියාපදයට කලින් එන්න ඕනේ කියලා මතක තියාගන්න. එතකොට නම් පොඩ්ඩක් නෝට් එකක් දාගන්න මෙතන වාක්‍ය ටික I always speak English කියන එකේ මම නිතරම ඉංග්‍රීසි කතා කරනවා. ඊට පස්සේ he usually comes home in the evening කිව්වොත් ඔහු සාමාන්‍යයෙන් හවසට ගෙදර එනවා. She sometimes drinks tea. ඒ සමහර වෙලාවට තේ බොනවා. They never catch fish. ඔවුන් කවදාවත් මාළු අල්ලන්නේ නැහැ. එතකොට මෙතන often කියන එකයි always කියන එක එක සමාන අදහසක් තියෙන නිසා මම උදාහරණයක් දැම්මේ නිතරම කියන අදහස ගන්න. එතකොට හරියි. එතකොට මෙන්න මේක හොඳට තියාගන්න. මට මේක තව චුට්ටක් වෙනසක් වෙන එකම පොඩ්ඩක් කියන්න මේත් එක්කම. අපි කලින් කතා කරන්නේ බියෝග් ගැන කතා කරන්නේ. මේක වරද්දා ගන්න එපා. අපි ගත්තේම he is busy කියන්නකෝ. මොකද මෙතන කියන්නේ ඔහු කාර්යබහුලයි නේද? නැත්නම් අපි ගත්තේම we are at home කියන්නකෝ. අපි ගෙදර ඉන්නවා. I am happy කියලා ගත්තොත් මේ උඩේක පොඩ්ඩකට අමතක කරලා දෙන්න බලන්න. එතකොට මෙතන ගත්තට පස්සේ මේ තියෙන am is කලින් කතා කරගෙන නේදම. එතකොට මේ am is එක්ක adverb එකක් වෙනවනේ මොකද කියන්නේ හැම වෙලේම am is වලට පස්සේ එන්නේ. He is always busy කියලා එන්න ඕනේ. එතකොට ප්‍රධාන ක්‍රියාපදයක් තමයි speak කියලා කියන්නේ.
ඒතකොට ඒ නිසා ප්‍රධාන ක්‍රියාපදයට කලින් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඔය දැන් am is කියන්නේ උපකාරක ක්‍රියාපදේන උපකාරක ක්‍රියාපදයකට පස්සේ එන්න ඕනේ කියලා මතක තියාගන්න. මම always කියලා දාන්න. මේක නැචුරේ අවධානය කරලා මේ කලව මිශ්‍ර කරගන්න එපා මේකේ මාදානියම් කරන්නේ මොකද am is කියන්නේ මතක තියාගන්න උපකාරක ක්‍රියාපදනේ උපකාරක ක්‍රියාපදයක් කියනකොට උපකාරක ක්‍රියාපදයෙන් පස්සේ මේ always කියන්නේ මේ adverb එකක් භාවිත කරන්න ප්‍රධාන ක්‍රියාපදයක් කියනකොට ප්‍රධාන ක්‍රියාපදයට කලින් ඉන්න ඕනේ කියලා මතක තියාගන්න. Yes, you can see here how to write a sentence and how to use English with adverbs. You know, always, often, usually, sometimes never. They are called adverbs. When there is an adverb in a sentence with present simple, especially with these main verbs, remember we must use the adverb before the verb. That is why I always speak, not I speak always. That is wrong. Never we can say. Here you must say I always speak English. Here you can see. All the verbs are there. When there are verbs, the adverb is before the verb. Please remember that. In addition to that, you see he is busy. We are at home. I am happy. If you say like that. But when it comes to be verb, that when there is a adverb with a be verb, definitely after be verb you have to use the all adverbs. Please remember that. බලන්න මේ වාක්‍ය දෙකක් අපි දාලා තියෙනවා we like learn English කියලා තියෙනවා he she wants go home කියලා. ඒක වැරද්දක් තියෙනවා නේද? මෙතන තියෙනවා like කියන එකත් ක්‍රියාපදයක්, learn කියන එකත් ක්‍රියාපදයක්, ඊළඟ දෙවෙනි වාක්‍යය කියනවා wants කියන ක්‍රියාපදයක්, go කියන එකත් ක්‍රියාපදයක්. ඒතකොට මෙතන ක්‍රියාපද දෙකක් එකතන වෙලා තියෙනවානේ. කිසිම දවසක මෙහා අපේ වාක්‍යයක් තියන්න බෑ. දැනට දල වශයෙන් මතක තියාගන්න වෙනස්කම් තියෙනවා අපි ඉතින් කතා කරමු. දැනට විතර මේ present simple එක මතක තියාගන්න. ක්‍රියාපද දෙකක් එකට එනවනේ. ඒක ළඟ එනවනේ මෙන්න to කියලා දාන්න. එතකොට එනවා we like to learn English. She wants to go home. Now අපි කැමරේ පස්සේ කතා කරමු. දලවසේ මත ඉඳන් මේ අපි වැරදි අතර කතා කරන දැන් 2 දාන දෙන ට දාන එහෙම අර්ථකථන දීලා තමයි ඒක හැමතැනම ගැලපෙන්නේ. අනික මතක අනිවාර්යයෙන් ප්‍රධාන ක්‍රියාපද එකක් විතර ක්‍රියාපද දෙකක් වෙනකොට ක්‍රියාපද දෙක කිරීම සඳහා 2 කියන දාන එක මතක තියාගන්න. ඒ වගේම ඔයාලා දන්නවා මෙතන like කියන එකට පස්සේ 2 දාලා ඊට පස්සේ මේ wants කියලා දෙනවා. ඔයාලා දන්නේ she කියන්නේ ඒකවචන උක්ත පදයක්නේ. ඒ නිසා she wants කියලා ඉල්ල තියෙනවා. ඒ වගේම හැබැයි 2 වලට පස්සෙත් ආයි goes කියලා දානවද? නෑ එහෙම කරන්න අවශ්‍ය නෑ. මොකද 2 වලට පස්සේ එන ක්‍රියාපද අනිවාර්යයෙන් වර්තමාන බහුවචනෙන් තියෙන්න ඕන කියන එක මතක තියාගන්න. ඔව් මේක තමයි මේ අපිට කතා කරන්න ඕනකෝ දෙන්නේ අවසානයේ දක්වා යන පාඩමේ. එතකොට මේ ඉතින් මේ present simple කියන පාඩමේ කොහොමද වාක්‍යයක් ලියා ගන්න කියන එක මෙතනින් අපි නතර කරනවා. ඊට කලින් මට විනාඩියක් දෙන්න. ඔයාලා හැමෝම මතක තියාගන්න මේ දක්වා මේ අපි කතා කරගෙන ගියා මේ present simple ගැන නැත්නම් am is ගැන ගොඩක් කල් කතා කරා. ඊට පස්සේ ප්‍රධාන ක්‍රියාපදයක් එක්ක අපි වාක්‍ය ලියන්න පටන් ගත්තා. මේව නැවත අධ්‍යයනය කරන්න ඕන මම අවස්ථාවක් තියෙන කියන්න. හැමෝම උත්සාහ කරන්න මෙන්න මේ පොතක් තියෙනවා රේමන්ඩ් මර්ෆි කියන මහත්තයාලා ඉලා තියෙන්නේ essential English grammar කියන පොත. හැමෝම ගන්න. වේදමක් වුණා ගන්න මේක අරගෙන ඊට පස්සේ මේකේ අභ්‍යාස ටික තියෙනවා යුනිට් ටික කියන්නේ මේක තියෙන්නේ මේක පාඩම් 114ක් දක්වා යනවා. මේක පාඩම් 114ක් තියෙනවා මෙන්න පාඩම් 114 මේ පොතේ පිළිවෙලට යන්න එපා මොකද ඒක අමාරු වැඩක් වෙන්නේ මම කියන්න යන්න ඕන පිළිවෙල මේ 114 මොකක්ද මේ channel එකත් එක්ක ගොඩක් සමීප යන කොටසක් යන්නේ මේක අභ්‍යාස බලක් කරේද මේ ඉංග්‍රීසි වලින් විතරක් තියෙනවා ඒතකොට තියරි කියලා අභ්‍යාස කරන්න ඒකට ගොඩක් පැහැදිලියි මේක මම කියන්නේ මේ දක්වා කරන්න ඕන යුනිට් ටික තමයි වෙන පොතක් කරන්න හැමෝම ඒකේ දාන්න part 1 කියන කොටස ගන්න පළවෙනි පාඩම තමයි පළවෙනි යුනිට් එක මේකේ මිස්සා කියලා අපි කතා කරන්නේ යුනිට් 1 එක මම යොන්ට් එක ඉක්මනට කියන්නේ යන්න 1 ඊට පස්සේ 2 තියෙනවා ඊට පස්සේ තියෙනවා ඊට පස්සේ යන්න මේකේ 1 ඊට පස්සේ 2 ඊට පස්සේ යන්න 73ට යන්න 73 වෙනි පාඩම ඊට පස්සේ යන්න 36ට එතකොට තියෙනවා මේ සතෙනින් 36 වෙනි පාඩමෙන් මේ ඉස්සා ගැන කතා කරලා ඉවරනවා නැවත එන්න ඔක චූටි වෙනසක් කරගත්තොත් හොඳයි මම හිතන්නේ ඔව් පළවෙනි අපි ඔකේ ඕඩර් එක චූටි වෙනසක් කරගමු මොකද අපි කලින්ම කතා කරේ nouns කියන පාඩමනේ ඒකයි චූටි වෙනසක් කරන්නේ nouns කියන පාඩම තියෙන 65 මේකේ. හොඳයි. ඒක හදාගන්න අවසරක පිළිවෙල හදාගන්න 65 වෙනි පාඩමට ඉන්න. 65 nouns කියන පාඩමක් අපි කරලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ යන්න 65 ඊට පස්සේ මෙන්න countable uncountable 66 කරන්න. ඊට පස්සේ 67ට ගියාට කමක් නැහැ. 67ට යන්න. ඊට පස්සේ නැවත සැරයක්. එතකොට nouns කියන පාඩම ඉවරනවා. ඊට පස්සේ නැවත එන්න articles කියන පාඩමක් අපි කරලා තියෙනවා. channel එකට ගිහලා බලන්න අවසරය. ඒකේ දෙන 64 am ගැන කතා කරලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මේකට යන්න ඊට පස්සේ 64ට පස්සේ 68 තියෙනවා ඊට පස්සේ an ද තුනම කතා කරලා තියෙනවා
68 ඊට පස්සේ යන්න 73ට යන්න sorry 72ට යන්න ඔන්න පිළිවෙල හරිනේ ඊට පස්සේ එන්න අර මම කලින් කිව්ව පළවෙනි යුනිට් එක කියන්නේ M visa ගැන කතා කරලා දෙවෙනි එකේ තියෙනවා M visa එකේ ඊළඟ කොටස ඊට පස්සේ 73ට යන්න ඒකේ තියෙනවා this is that is those කියන පාඩම ඊට පස්සේ 36ට නැවත එන්න ඒකේ තියෙනවා there is there කියන පාඩම ඊට පස්සේ තියෙනවා අපි present simple කියන පාඩම මේ පොතේ තියෙනවා unit 5 කියන පස්වෙනි පාඩමට යන්න මෙන්න මේ ටික පිළිවෙලට කරන්න එතකොට තඩියක් ඔයාලට මේ ඉංග්‍රීසි ටික හදාගන්න ඉඩ කඩක් ලැබෙවි yes when you think about this lesson that please pay attention what I am telling you when you do some additional exercises I believe that it will be very helpful to improve your knowledge of English easily so I would like to introduce you there's a book written by Mr. Raymond Murphy there are some exercises in this book that is called Essential English Grammar please follow this book I will tell you the order of the lessons that we have finished so far have a separate book under part 1 first you must do 65 that comes under nouns I will show you the lesson yes here you can see 65 that is under nouns 66 nouns countable uncountable as well as 67 there is noun lesson again noun then we discuss in our channel second lesson as a second lesson articles that comes under 64 unit 64 it is there you can see a and then please come to 68 that is a and the 68 then come to 72 again only the 72 then again you can come back yes that is the that is under articles then you can I think even 71 also deals with the articles sorry 70 yes 72 then those lessons are under articles then please go to we started with present period unit 1 here you can see unit 1 yes it's okay unit 1 then please go to unit 2 that is M visa then please go to unit 73 that comes under 73 deals with this that these those yes this that these those there's a theory and there are some exercises please try to complete them and next lesson is 36 unit 36 deals with there is and there are please remember that when you follow these exercises and when you complete those things that your knowledge of English will be okay no doubt in addition to that if you have any doubts or any problems with the lesson please contact me anytime that you can get my help there are my contact numbers are there please try to contact me so I think it is better to conclude today's lesson and with the hope of having the next lesson starting the next part of this lesson next day today I would like to wind up this one thank you very much